Hey, Idonia, Wild Thoughts, the remix featuring, of course, Rihanna and DJ Khaled on 104.5 Vibes Radio. It's 10 minutes after 8. Your local energy provider, Tada the Beast, right here. And of course, man, and a bad man right here. The man who took the beat from the Batman belly. Hell yeah. Man. No, mama, Freaky Friday. Yeah. I like that, Maze. And of course, right now, there's a stream live the conversation on www.vibesradio.co.ke. And frequently, you can find us on the frequency. Wagwan, Kev. What's the frequency, bro? Kama kawaida manze, ukiwa areas za Meru, you know it's all about 107.1, Nyeri 98.8, 98.7 kwa Mombasa, and of course 104.5 areas za Nairobi. And big almas manze wana stream online from all over the world manze. Kona zote za dunia from UAE, Europa, America, South America, you don't know, say Asia, we there, PRC, People Republic of China. Tunawacheki sana manze. We love you my people for free. 100%. And remember guys, you can find us on channel 172 on KTM BTV. That's on Star Times. We are here until 10 in the AM. Right now tuko kwa mjadala kuto public opinion at about 11 minutes after 8. Tuko na special guests in the building. It's not the first time here. Karibuni sana. I'll start on my left hand side. Niajem guys? Yes, asante sana Kevo. Yeah. Kwa majina naitwa George Warui. Yeah, bro. Representative wa Association of Bouncers. Yes. Ndani ya mjengo. Maze, happy new year, bro. Happy new year. Last year ndio tulikuwa na wewe hapa. Ilikuwa month gani? Ilikuwa November ama October hapo hivyo? Nafikiri November hapo. Yeah, towards the end of the year. Towards the end of the year. Mwaka imeanzaje lakini? Mwaka imeanza fiti. Everything crisp. Everything nice. Nice and easy. Let me say nice and easy. Kwa sababu ile mambo yote tulikuwa tunawaambia ndio hii mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Ilikuwa matter of time. Ilikuwa matter of time. Ni bomb ilikuwa imewekwa. Sasa ndio hii imelipuka. Jesus. Yes, na tuko na dailipuke but you know. Tuko na dailipuke, tulikuwa tunataka kwenda step by step. Gradually buda. Ndio hii imekuja na tumei-embrace kwa sababu tunataka change. Hakuna mtu anataka change. Yes. All right. Of course George is hapo hivyo, and then on my right hand side my brother Niaje. Hapo. Happy New Year. Happy New Year to you guys. Introduce yourself. David Odhiambo, Representative Association of Bouncers of Kenya. Nice. Na nimefurahia to be on the second time. Yes, bro. So that we can chat. Yeah. Tuongee. David, yeah, man. 2024 imeanzaje? 2024 imeanza poa. I'm not that guy who usually complains, man. No matter the situation. Positive energy all the time. Yeah, I remember the last time tulikuwa hapa hivi tuliongea vitu mob sana. We talked about the economy, mambo ya unemploymentness nini. Before we talk about the issues at hand, ukiangalia vile prezo anapanga vitu, let's talk about a bit of politics and policy. Vile prezo anapanga vitu, we also saw the opposition leader Raila Odinga amesema this could be the year ya maandamano. What are you expecting this year, by the way, in terms of energy to economy? Unaona vitu zitakuaje? Okay. Assessment yako? Assessment yangu ni mwambia, I'm not that guy who usually complains much. Because currently the president is doing all he can to see that the economy get back to where it is. All right. Yeah. And secondly also, the opposition leader should also on his side is trying to push the government to put things in order. Yeah. Which also that is something which is pushing on his side. And also the president at the same time is trying to fulfill the manifesto that he issued during election time. So is it a matter of tumpatie time ama pressure iendelee? Okay, to kwa me, sababu my point is Rawali alikuwa anasema how if at all vitu hazitakuwa sawa for Kenyans, you and I, maandamano kuna vyenye za make a comeback. So do you think that's a step in the right direction, bro? Ama itabidi sasa watu wa private security wamesema wako na stance yao waseme guys, we don't support this. We as the bouncers of Kenya, we don't support anarchy. We don't support maandamano, munaribu biashara. Do you guys ever say, by the way, when it comes to bouncers, do you ever say when it comes to vitu kama hizi siasa za maandamano nini, ama nyinyi as long as kuna kazi mnaitika, do the work? Okay, what I will say as a private security officer, we don't pledge any allegiance to any political party. All right, okay. Yeah. Okay. Makes as sense. An officer, you should be neutral. Yeah, you should not take sides. That makes sense. Because at the end of the day, there come at times where you will be called in to facilitate. That's right. To provision what we call security services. Yeah. And we should always be neutral. And we should not take wrong instructions. Yeah. Do you think the people in that industry who
are partisan. They're not really neutral. Wanatumika vibaya by maybe politicians. That's a random question. Do you think kuna those elements? Okay, per se, I can say currently we were in unregulated as a private security, and we had so many overlapping issues which should be focused on. And apart from that, if you can remember, Association of Bouncers signed a declaration, Mkenya Daima, whereby we say we shall not be bipartisan and we shall not advocate for any type of violence. Interesting. Yeah. All right, so what a way to nimekuweka kwa kona hapo, I can see. Don't worry about that. That's just on a lighter note. So, my guys, there was something interesting. There was a statement that was put out ilitumia kwa media houses. This will happen on the 9th of this month. Yes. The government, turns out, have started a mandatory nationwide security vetting, training, and licensing of all private security personnel, including bouncers, bodyguards, event stewards, crowd control security personnel, among others. So, in notice, ilikuwa dated the 8th of January. The Private Security Regulatory Authority CEO Fazul Mohammed alisema no person shall be allowed to engage in the provision of private security services unless they have been security vetted, registered and licensed. So this is what he said. In the view of the foregoing, the government has commenced the mandatory nationwide security vetting, training and licensing of all bouncers, bodyguards, event stewards, door supervisors, event security, VIP protection, close protection and crowd control security personnel. In this regard, the authority has organized a sensitization forum at the Sarova Stanley Hotel. It's going to happen on the 17th of January, it's on Wednesday, at 8:30 in the morning. The forum is free of charge. However, for ease of planning, utakuwa required to confirm your attendance through our email. Now, this move follows an incident in Nyeri happened where we talked about this, Kev. Journalists and officers of NACADA, that is the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, wali assault guys. Kulikuwa na raid, by the way, by NACADA guys, but they were assaulted during that raid at Kettle House Bar and Grill in Lavington by bouncers. NACADA had conducted the sting operation to curb shisha smoking at the popular entertainment joint. Police report documenting the incident says that during your operation, bouncers and revelers employed physical force. Yani walishikanisha ama guys, walishika mashati maze. Yeah, so they employed physical force to prevent NACADA officials, police and journalists from overseeing the operation. At least 21 suspects so far were arrested in connection with the incident. David, what's your assessment? Especially when your incident really happened. Okay, let me start by correcting you. The meeting at Sarova happened on the 10th. It already happened? Yeah, it already happened. Interesting. But on the 10th. Because the treaty over here inafa happen on the 17th. There was a typing error. Yeah, that is a typing error. All right. And I wish I had sent you, if I knew that you are using that one, because now as you are saying it, you are misleading listeners, because somebody will say the meeting is on 17th. Yeah. They will go at Sarova, Stanley Hotel, but they will be told that the meeting had already happened. So now that's why it's good that you are clarifying. Yeah, now I'm clarifying. And I appreciate that. And I will send you the previous letter, which they did the correction. Fair enough. How can I call it, the updated Fair version. Enough. So they didn't send to us the updated version. They didn't send it to us. But we tried to update to all security officers. Even the attendance which was there was overwhelming, and I appreciated all those who attended the meeting. Okay, now that we've clarified that, what was the basis of the meeting? Resolutions, my recommendations. What is the agenda basically? Okay, the agenda of the meeting, as you have said and you have read it, it was all about sensitization forum, which reminds bouncers, bodyguards, event-trained security officers that back in 2019, there was a press statement which talked about vetting and training. And the meeting or the forum happened at Kenya Schools of Law. And this is when we released the first training curriculum. As you can see it. You have a copy? I have a copy. That's good. Yeah. All right. This training is a book which tells the private security guards. Let me have a look. Yeah. All right.
That book, which was published by the Private Security Regulatory Authority, Yes. tells us about the training curriculum. And after the training curriculum, somebody has been trained. Yeah. This is when we shall bring professionalism in the industry. Okay. Yeah. The syllabus has 18 sections. The first one is Introduction to Security, as you have the book. I think you can see. I can see. Introduction to Security. Then we have, from there, we have other 17 going downwards. Yeah. So what was your assessment, by the way, of the situation ili happen kwa hiyo kettle bar? That's what I asked you initially. Okay, my assessment was this because we visited the place, and according to the statements that we were given, there was a fight between bouncers and the Nakada personnel, and also the media. But I think the physical intervention that the bouncers used, they overstepped their boundaries, because yes, as a bouncer, you are allowed to use physical intervention. You are? Yeah, and I will explain. Okay. And I will expound much on this. Right. When I say physical intervention, there's what we call direct and indirect. Let's say, for instance, if I stand at this door and I don't allow you to enter, that is physical intervention. Without manhandling me? Without manhandling you. So you just put a barrier on Usema, okay, you're not allowed to step inside. Yeah, okay. yeah. Then if I communicate with you, telling you that you are not supposed to enter, that is also form of physical intervention. When I've said physical intervention, the only thing that came to your mind is fight. Of course. Yeah. Kweli. Yeah. But in conflict management model course, this is how we define physical engagement, whereby, let's say, Kevin Matara and Kevo Badman, you want to fight. And I see there is a scuffle. I see you have started arguing. Yeah. When I come between the two of you and tell you, you go on this side, you go on the left side, and you go on the right side, that is part of physical intervention. Okay. And this is what we are urging the government through private security regulation to train our bouncers to know the meaning of physical intervention in private security. So it seems like when you were Kettle Bar and many other places, for example, they did not know exactly what it means, what it entails. They didn't know the limits. It is not that they didn't know. Then what happened? They were untrained. If we had done this training back in 2019, There you go. the way the government had set the program to run, Yeah. now we are talking 5 years later. That's when Fazul told people that he has given them 3 weeks. To me, he should have just given them 1 week, because this thing was released back in 2019. Aliwaambia used to the 3 weeks when? During the meeting? or During what? the meeting, Okay. And I saw people complaining. Yeah. What are they complaining? What were their concerns? Their concerns, they are saying they have been given a very short period. Africans. Yeah, Africans will have what we call last minute. Yeah. So. Okay, now back to the kettle issue, because I will not run away from it. Please. It is said that the bouncers are the one who did it. The people who did it are dressed like me. They have a red tie, black suit. Wow. Yeah. Maybe they had a navy blue shirt or a white shirt. Once you have seen these people, I've seen the media portraying us as men in black. Even I've seen a story in Nation, which says men in black in Nyanza. What? There's a story which I've seen. Related to the kettle bar situation? No, I'm okay. saying the behavior. All right. Yeah, the behavior. Because there is attitude in management conflict. There's what we learn, what we call attitude and behavior. If you have a bad attitude, automatically you will have a bad behavior. And in any discipline force, be it public or private, discipline is paramount. And discipline is the foundation of ensuring that things go away they're supposed to go. That's right. And without regulation, nothing
will ever be achieved. So me, I'm even telling Fazul Mohammed, the Director General for Private Security Regulation, the 3 weeks time that he has given bouncers, I think even it is too long. It is too long. He should have started it even 1 week after the meeting on 10th. Now on 17th, the way you have been saying 17, now it is when we should have started, because you cannot tell me you are in the private security, you don't have a valid good conduct certificate, you are hiring somebody, or you are being hired as a private security guard, and you are proud of being that. You should have a valid good conduct certificate, which shows that the government has checked the background of the person doing that. Let me ask you, David. Yeah. Initially 2019, watu waliambiwa when they training, when they were registered, watu in association. Of course, they go through all the proper vetting processes. But wase wamekuwa slow, nini. And even now, vile Fazula ameambia watu, they're giving them 3 weeks. Why do you think there's been this slow reaction to this call to go and attend training and of course kukuwa registered? Mbona watu wanataka tu, if I can put it in another way, people want it to be easy access to the industry. Hawataki kupitia the right processes. Why do you think people are like this? Watu wanaingia kwa hii private security sector? Okay, when we started the show, you just asked me a very controversial questions, and it was all about politics. In anything, even here at workplace, everything is politics. And in the private security, people have put politics whereby they want their selfish interest to be heard. They don't want the act to be the mega kata, which will oversee that the industry is being regulated. Yeah? Everybody wants to do things their own way. Currently in the entertainment industry, I want you to tell me any bouncer's company which has registered, has prepared a data for their member, where somebody can tell you, my company is called Odis, I have 300 bouncers, not casual bouncers, physical address of the office, such kind of things, the directors of that company. Wow. Yeah. If they have any lawyer who will represent the company in case of any legal action being taken against them. Because currently the 10 bouncers who are arrested at Cattle House, currently they don't have representative. The person who took them there currently is scot-free. And I think the Regulation Act says clearly, nobody should do the services of private provider without being registered. So I think even the person who was contacted to hire those people, I think even him also, he should be arrested. I believe that. But before we get there, umesema statement ingine interesting sana. So most bouncers, for example, the people who gave them these jobs, the companies are not registered. Umesema they don't even have a physical location, a website, they don't have lawyers. You want to tell me across this country, there is no company, umecheki from your assessment, even in the association, that is doing everything legitimately vile inafaa kufanyiwa? I haven't said that. What are you saying? Those are your words. That's what I'm saying. Clarify. I want you to clarify. Yeah, and I will get back to you. I will get back to you. Yeah. If there are those companies, Yeah. if there are those companies. So you haven't seen any, that's what you're saying? I haven't said that. Okay. Don't put words in my mouth. Keep clarifying. Keep clarifying. Don't put. So I haven't what said are you that. saying? What are you saying? I'm trying to say. Yeah. The so-called companies, if they are there, Okay. and if they are registered, because I know there are some which have been registered. Okay, And they have fair a enough. physical address. Fair enough. Yeah. There's what we call registration at the registrar as a business name. Yeah. That one I haven't refuted about that. But are these companies hiring people who are trained, who are vetted, who have guard force number? Now we are talking something different. Okay. Yeah. And if there is, I need one person to call me currently and tell me
or this whatever you are saying, because as I'm speaking, I also give people the liberty to correct me and tell me, sir, my company is called company of this. I have registered with the registrar of business, which the company is called David Odhiambo or Odhiambo. Yeah. And apart from that, I have gone to London House, 10th floor, did all my documentation, given all my documentation. I'm registered. I have even produced the list of members of my employees. All of my employees have filled the PRS7 form, which shows for you to be a private security, surely there are some things that you should fulfill, like filling the PRS7, because this PRS7 has so many details. It has details of the person applying as a private security, the next of kin, family member, your mom, your dad, your location, your chief area, the nearest police station where you live, the nearest school, the nearest hospital, such kind of things, yeah? Because if you want this industry to be regulated, and I'm saying there is no shortcut, Mega Carter is the only way forward. All right, hold it right there. David Odhiambo and George Warui, they are representatives of the Association of Bouncers of Kenya. Today we're talking vetting and training, even though Gavao Mesema, they're given 3 weeks. My bouncers and guys in the private security industry report 3 weeks to do everything necessary to end easy my registration and of course vetting and training. We'll be back with more vibes. It's 8:32 right about now. Lakini pia tuko na chapa ya kukupatia. It's all about Tazama Tuesday. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. This is Amalwa, Baby Cool and Sauti Soul on 104.5 Vibes Radio. Karibuni sana. This is your most dangerous breakfast show. Hashtag Morning Vibes with Kevin Badman. We are on 104.5. That is the frequency here in Nairobi. And then unaweza tupata on channel 172 on KTN BTV. That is on Star Times as well. Now, we are hanging out with our friends for the first time here, the one and only David Odhiambo and George Warui, representatives of the Association of Bouncers of Kenya. Kev. Kev, Devi anaenda fiti manzi. Devi anaenda mimi na like afu naona hapa hiyo story ya Devi. Kuna story ya mabonsa kama wa Ghetto. Watu wa mtaani wanashangaa juu kuna hii mambo ya depression sasa iko juu. Na get watu wanakuwa triggered haraka sana. Like so hii organization yenu, you are representative of the Association of Bouncers. Mko na hiyo kitu mnaangalia like ndio mtu akamkujiregister. Do you have a like a mechanism ya madaktari waangalie mtu pia IQ yake vile iko, state of mind, yani hiyo reason aje mtadili na vitu hizo kwanza, ma ni mtu akisha kama amequalify amelipa tishu shika dhwau twende. Acha nicheke kidogo. Okay. Kwanza kabla ujoin association, acha sasa niongee na lugha ya mtaa. Ngata naambia huyu jamaa jana anaongea kizungu mingi. Ningine nimejaribu kurudi kwa Kiswahili na shembe tu. Mimi si lawyer. Mimi ni body. Ni body tu ajua kizungu. Yaani body amesoma kidogo. Sijasoma, sicha niseme nimesoma sana kidogo. Umesoma gazeti nimesoma gazeti, nimesoma tu hiyo kizungu yani tuongelea. So tukirudi kwa mambo ya mindset. Umuuliza swali mzuri sana. Sisi kama association, it is better before you join association, any association, let it not be Bouncers Association only. Any association, I know, like ours, you will have to write an application form, which you give as reason, mbona nataka kujoin association. Then after you have given us that application, tutakuja tuisome. Tukishaisoma, tutakuandikia requirements on what the association wants of you. First and foremost, before we take any amount, and I think anybody taking amount bila kuangalia huyu jamaa anakaaje,
hiyo tunaweza ita extortion. Okay. If you know you have that habit of saying that I have an organization and the first thing you only think about profit making, taking cash from people, I think that is out of order. That we call extortion. That is not professionalism. Professionalism ni mali nafaa. Mimi nataka kujoin association, nimetuma application, tukakupea requirements. Kwa mfano association ya bouncers ukitaka kujoin, requirements unafaa kuwa na valid good conduct certificate. Pili, unafaa kuwa na medical certificate. Kwa sababu inaweza fika mali tuna call physical, nimekwambia physical nini? Nitakuna kama unakumbuka, ndio tuko pamoja. Mimi nakuuliza swali. So maybe naweza kuwa naongea Greek. But David you're a G. Physical what, Kev? ilikuwa ni physical what? Saidieni Attention, ama ni physical attraction. Anyway, na niko rada. Intervention. Umenipeleka mbali. Physical intervention. Akili yake hivyo iko hapa. Physical intervention. Because sasa nimesema tu physical intervention. Nyinyi mko nani kupigana. Fight hiyo nimekam kwa akili. Once nimechukua hata nikichukua barriers. Sasa nikupe example ya nikikwambia kuja na medical certificate. Nimekuambia George, nibebe barrier 2 uziweke pale watu wasipite. That is a form of physical intervention. Because nimeka hizo barrier watu wasifike kwa stage. Let me ask you, David, at some your stuff, your physical intervention, is there where a bouncer is allowed to actually now be confrontational, for example? Unachikingi vile saa zingine hata kwa makarao wanasamanga you can only use your gun if the other guy is also kona weapon. You can use it to defend yourself. Bouncers wako na kitu kama hiyo kweli? Okay, ndairudisha kwa what we call the common law. What's that? The common law. If I fight you, what will you do? You have to defend yourself. Fight back ama defend yourself? Ndio fight. That way I'm asking you first. Oh, you're asking me? Yeah. If I will start fighting you, what will you I'll do? fight back. Defend myself and fight. Now I'm going to fight back, bro. Mimi kama Kev Matara. Now that is what we call common law. I think also the bouncers have common law. Because this now abide anybody. But bouncers are not supposed to use excessive force. They only have to use, how can I call it, minimal force to restrain somebody. But at a time when, you know, the confrontation is emotional, mtu ana lose control, you know, you're all over the place. And I was going to ask... And let me ask you, George Warui. George, junachiki umenyamaza pia, but this I think you can also talk to us vizuri. Kuna mgesa hapa hivi kwa comment section amesema, you know, the problem here is, Kev, is the behavior, the behavior, the mentality. The reaction, for example, of a bouncer who anafila amedharauliwa ama umgesa anaona ako very confrontational. Now they say, according to what I'm reading here, kuna msana anasema shida hapa hivi especially na mimi nitakuwa mreal, ma bouncers wenye wameget ma job kutoka kwa ghetto wanakuanga very violent. You know what I mean? Wanakuanga basically out of control. Hata kama atatrainiwa, his ghetto mentality ama his ghetto instincts zitakuja utapata tip so, and that's why people have a very bad impression about bouncers. Unaweza semaje kitu kama hiyo? Ni kweli hatutakataa, na ndio tunasema unaona hii regulation venye imekuja kwa meza inatukuja kutusaidia in a very big way, kwa sababu tutakalishwa kwa darasa. Huyo bouncer tunasema ni wa ghetto ambaye hana ile elimu kidogo tu, ile tu kando na hiyo physical lako nayo. Tunataka sasa elimu ya nini, ya kujua nini unafanya, na ndio tunafurahia na nini na hii regulation tunaletewa hapa, na itatusaidia sana. Yes David, hebu nikuulize, unajua kitu mimi na notice last time Kev tukibonga kuna mbogi fulani wako wametoa pia press conference yao wakisema vile wangetaka kukuwe na bla bla bla, kama guns nataka mabundu kama wase wa UG. So ashika na it's another association ambapo na mambo ya mabouncer. Now here David na Joji wetu pia wako pia hapa another association ambapo na mambo ya mabouncer. So ndio nashindwa ni conflict of interest azitaleta mabishano hapa hivi, because I think kutoka ile time tulikuwa na nyinyi hapa na hadi saa hii tulikuwa tuna expect Joji mkikama hapa itabaki yetu, tulienda tukabongana hapa maprezo, tulipata kikao na nini ya upande ya security, na hizi ndio vitu walituambia. Unlike sasa hivi tena ni akina Faruk tena wamerudi na story tena nyingine ya kupanga tena makosa.
Ni conflict of interest inafanya hii shughuli kwa tofauti na inaichukue hii move na snail pace ama tu ni ma interest za watu tofauti? Hiyo ni swali mzuri sana umeuliza. Na swali kiulizwa lazima ijibiwe. Maswali zangu wangu hivyo. Lazima ijibiwe. Na nitajibu. Mnanibamba hapa hivi. Swali kiuliza lazima ijibiwe. Umeuliza. Nataka mresponse. Umeuliza cause tunataka clarity yeah. Umeuliza kuna association ya George. It is not association ya George no this. It is association of bouncers. So that other one you're talking about ningetaka kujua is it registered? And kama imeregister you, are they following the Private Security Regulation Act? Because this is the Magna Carta which will bring change in the private security industry. Because vile nimeanza na nilisema we don't have selfish interest. Even if we have 20 association of bouncers ni sawa, but are they following the rule of law? Yeah. Then kabla sijaenda lazima nirudi kwa mambo ya ghetto. Huyo mtu ameandika ati bouncers wametoka ghetto wanakuanga violent. Yeah, apparently the instinct is to just vita. Ningetaka kujua statistics amepata wapi, walifanya which kind of evaluation kujua ni bouncers wa ghetto. Unajua watu wengi ni tu ile makupitia ngori unajua tumekuwa kwa hizi si lazima kuwe na stats. Georges tumekuwa nawe kwa club. Unasikia Devi inabaki Devi ni nani? Sio chelewa Kayole. Ule wa Kibira. Hata kwa political rallies unapokuwa mention ile story ya Men in Black. Yeah. Your notion iko defeat. Sasa it's a fact. Ati ama chelewa Men in Black walikuwa wapi? Asinole maboyo pale Kibera. Ghetto. History ni notion imewekwa ni ukweli ama tu ni maumbile ya mtu vile yuko? Okay, ningependa pia mimi niulize swali. Do we have goons? Yep. And do we have private security officers? So I think we should do comparison. A goon, let me call a goon. Call a spade, not a big spoon. Those are goons. Because somebody ule anaitwa private security officer ni mtu amejifundisha, anajua kuna stages of escalation. When somebody, kuna stages of escalation. Before mtu afanye anything, mimi ni kama bouncer. Muongeleshe. Kuna 4 stages of escalation. Kuna frustration, kuna hunger, kuna aggressiveness, now kuna violent. Nobody will just start fighting in a club, in an event, in a crusade, in a political rally. The first thing that come in mind, huyu mtu ataleta this violence, anaanzanga na frustration. Na acha nikupe example, issues za bill. Tuliongelea bill last time hapa kwa club. Waitress maybe amemwekelea he has a certain bill. Huyu jamaa ataanza kuwa frustrated. Hii inakuanga the first point. Na ndo naambianga bouncers, ukiko kwa club fanya kazi yako. If you are a bouncer, it will be very sad na kupata unabebana na maviti na mameza instead kufanya ile kazi imekupeleka hapo. Because if you have been trained, you will start knowing that huyu jamaa yuko frustrated, utaona waiter na huyu jamaa akianza kuvurutana. That's what we call conflict. For instance, na ningependa tu dakika moja before tuende sana. Kabla tufunge phone line. Nimechikima wasona piga simu sana. Tufunge phone line. Nataka nionyeshe hii karatasi. Okay. Hii karatasi, unaona kala gani? Several yellow, black, damn, nacheki pink na kama maroon, kuna ka green hapo. Sasa. Yeah. Kevo, unaona nini? Overall white. Okay. Unaona nini? Nimekuza tena mara ya mwisho. Nacheki several colors. Nacheki yellow, nacheki kuna ka white. Okay, white is not a color, but nacheki hapa hivyo kuna ka green, ma lines za green, kuna ma dot za white, kuna ka pink hivi, kuna black chini ya maji. Yeah, but mostly pia kuna ki brown going on kwa umbali. That's what I see. Kevo nakuza mara ya mwisho, nini unaona kwa karatasi? Apart from vidole zako unaona kala white. So, hii ndio naita conflict.
That's true. Now Kevo Matara na Kevo Badman, you are arguing between yourself. Yeah. Mimi ni door supervisor, doorman, I'm a bouncer. Yeah. Now I should intervene. Nimeka hii karatasi chini. Nikuulize. Kevo, unaona nini? Unaona mkono, palm ya mkono yako. Kevo Badman unaona nini? Same thing, mkono. So nyote mnaniambia the same thing. Lakini mbeleni amko mnaniambia the same thing. Ulikuwa unaniambia na makala za white, purple, green, black, sijui nini. Kevo Badman ananiambia alikuwa anaona color white. So that is what we call conflict. Okay. But if we train bouncers to know how conflicts start. So na ningeacha muzidi kuargue, ungesimama hapo, unaambia unanibebaje? Si mimi ndio naona. Na pia angesema unabebaje. But mimi since najua chenye naona nafaa kuchukua control. So hizo ndio vitu sasa training inaenda Those kwa are address. kind of trainings. People think training ni vitu zingine very difficult. Okay, hold it right there. That is David. David Odhiambo. And of course, we have George Warui, representatives of the Association of Bouncers of Kenya. Today we're talking vetting and training. Gava kumbuka wamesema they're giving guys 3 weeks. Yeah, man. Wakuja wa register and wapitizi ma vetting and training because of an incident that happened in Lovington at a joint called Kettle Bar and Grill, where apparently watu wako wanapatiana security hapo hivyo walienda wakatak journalists and na kada officials. Akisema journalists inafaa pia siku in the gym, eh? Sima wanasiasa watutukane. Bana. Sima bonsa watuchate. Yeah, siku ambao ukikotuna kamera wataki kukuona. Who fight for us? What's happened? Hold on, George. 0719012700 unaweza tupigia simu man. Right now, tunataka kusikia kama uko na comment or if you have a question for David and our brother George. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Dante, good morning. Hi, good morning, Matara. Niaje buda, tuko fit hapa hivi na Kevo Badman, uko na swali? Bana. Wazi maze, big up. Umesikia hiyo vibe? Ai bana, sikia di bana, ndo nimetune bana, mimi ndo na rao mazee, lakini bana nataka nipite nao kabaridi. Buda maze. Wewe basi jo umechelewa mambo zote napita na wewe. Ai. Bana tatu lakini dabreti pale bana tukondoka Dumbaya. Asante sana, big up on yourself Dante. Sultan, good morning. Sultan. Karibu sana my guy. Kuna swali ama comment for our brothers Dave na George kutoka Association of Bouncers of Kenya? Mi kwanza na congratulate this sana, nimesikia vibe yake. Anabonga fiti. Akiwa na bouncer ka huyo bana hatuwezi handwa. Hatuwezi handwa. Alafu wewe ungependa kujoin hii sector, this amazing industry? Mimi naweza penda bora iko na maziwa na ikuwe ni mboka safi. Ni mboka safi na maziwa bro. Kina David watakusho vile utajoin. Asante sana Buda. Vibes Radio, good morning. Hello, tunaongea na nani bro? Unaongea na Edwin hapa. Edwin, reduce sauti ya tenje alafu tukupate fiti. Uko na comment gani? Tuko na representatives of Association of Bouncers of Kenya. Ningependa kuuliza kama unataka Punguza katenje. Unaweza register aje? David, tunasema nini Edwin? Nilikuwa naulizia kama unaweza kuwa unataka kuwa bouncer, unaweza register aje? Sasa when you appeal unataka kujua vile kujoin. Vibes Radio, good morning. Hello. Aya, 0719012700. Vibes Radio, good morning. Good morning. Hello Empress, karibu sana kwa show. Tunaongea na nani? Naongea na Jemaima. Jemaima, karibu sana. We have David Odhiambo and George Warui from Association of Bouncers of Kenya. Kuna swali gani ama comment? Niko na swali. Sema. Hiyo association yao wanaweza chukua madeni? Sasa asante sana Jemaima. Peter, you got to let go bro. Peter, good morning. Let's talk to KK. Niaje KK kutoka Kite. Good morning. Wagwani, rasta man. We good KK. Unasemaje bro? Mande mimi nasema wale hii story ya mapauza mande, unajua sasa mapauza wengi sasa watakosa kazi man. Unaona sasa hii mambo ya registration wakienda training watakosa, kuna wengi wata lose my job. Wengi wataruhusu majobu bana. Wangeacha tu hawa wazee tu kitu yenye wangewekea tu gava. Wawekea tu respect wakuwe nayo bana. Waache kudhulumu tu wazee. Kwa hivyo utaki serikali iingilie hii maneno? Serikali iingilie. Waache wenyewe jipange na dosi yao wapeleke na
training yao iko. Ushenda ngako vi au tukachapona bouncer? Manze mimi bana nilifika bana kwa mlango bana pauza ananiuliza ID kwa wapi mande. Lakini hapo ni chapa akaniambia bana hapa hakuna kuingia. Mimi nilifuata tu masharti nikakosa kuingia. Mbona niingie na kichwa? Aha. Sasa asante sana bro. Haya, Mtua. Good morning Mtua. Good morning Matara. Karibu sana Mata, mnaendeleaje? Madogo tuko best. Tuko na Kevo Bad. Nice one, tuko na Kevo Badman. Buda tunabonga na representatives wa Association of Bouncers of Kenya. Swali yako bro? Nilikuwa naongelea historia ya huyo mtu mwenye anasimamia historia ya private security. Fazuu. So kuna history bado alikuwa amekuja nayo magadi wanagadi usiku. Wanasema salary itaongezeka, watu wako wanalipwa 30k. Nilicheki walikuwa wanasema wanaenda kureview hizo masaa. Maziwe iongezeke. Sasa ndo bado nashindwa kwa nini aje juu siona nini imefanyika kwa ground. Bado nini iko tu pale. Uko kwa industry bro? Mimi niko kwa industry. Mshande bado hata sijakuwa reviewed, unalipwa ile. Bana jo, alafu hata hiyo story nikaa ilicheza huko. Wewe ni bouncer pia? Bado mwili hajakubali kuwa bouncer. Wewe ni guard. But unapatia na hizo services uko kwa security. Umeregister? Mimi niko registered mbaya. Smart. Wazi. Big up Mtua. Vibe, good morning. Hello ndugu, tunaongea na nani African? Tunaongea na Jemo. Swali yako bro? Niko naulizaje? Ndo qualify for bouncer mpaka miaka ngapi? Sa age limit ya kukuwa mabouncer umesema unaitwa? Naitwa Jemo kutoka Madare North. Jemo, big up on yourself kutoka Madare. 0719012795. Good morning. Hello, Kevo Matara. Yo, wagwan bro. Saddam hapa. Saddam, karibu buda, tuko na Kevo Badman na wasi wa representatives of the Association of Bouncers, Devi na Joji. Uko na swali? Nasikia mabouncer wako area. Buda, wanatupeleka na motaratara. Sasa hiyo waga hivi, ile hizi tulikuwa tunacheza Reggae, mabouncer alikuwa anatutoa mbio mpaka saa 9 za usiku. Unakumbuka buda? Bana ndio mnaenda Reggae wapi wasi? Ndio za tatao zile za Reggae hamia, tena sasa hivi 500. Sasa Monte Carlo. Bana zile za buda. Buda. So swali sana. Saa 9 za usiku ukitoa mtu anaenda wapi? Swali bouncer. Saa 9 buda unatolewa club uende wapi? Na ndio prime time imeshika ba. Kevyo swali menibamba. Vamjede, good morning. Oza. Niaje bro, tunaongea na nani African? Na baada na stranger kutoka Chuka Ndaraka hivi. Wazi, big up mazi, tuko na reps wa Association of Bouncers of Kenya. Comment swali. Sasa mimi Kevo. Hapa hivi mabouncer hiyo mbaya. Wanadu? Walinipiga mbaya kwa club hadi machangu kwa ya red mwezi yote. Pole sana bro, umesema ili happen wapi? Ndaraka hivi Chuka Ili happen when? Ilikuwa la Sunday Batwan siku. Juzi tu. Iya juzi ya sikukuu? Ndio. Kwani ulikuwa zile vitu? Azai, sasa alafu kisa mamori wamewategea vunja ni aje. Mlipiga ama guys? Ndio. Kwani wewe ndio kingpin huko mtaa? Wewe ndio kingpin? Sasa mimi ndio nitambua na jamii ile mtu. Na wewe uliwafanya nini? Juu pia mabonsa ni wasee pia na wako na trigger. Shida yako ilikuwa waliona shida gani na wewe buda? Ama nini ili happen bro? Walinipata na walking stick, unaona, wakasema ni silaha, unaona. Ndani ya club? Walking stick ndio. Ndani ya club pia ulikuwa na walking stick ndani ya club? Ndio, hata ile tu mkoaji, tunang'am ile tu. Nimeng'am. Kuna tulukala na cheki. But sunge wacha tu hapo hivyo kwa mlango buda. Mbona ulijiforce nayo? Ama ulimchapa nayo kwanza, ulimdiokora? Haikuwa
la mtu wangu. Ilikuwa tu ile tu. Ilikuwa tu swag. Umepaka red, gold and green. Ndio. Sasa bro, asante maze, big up on yourself. Iza. Buda anasema lingariwa. Ndiye pia kaenda ka revenge. Yaani wasi alikuwa amekuja nayo ile kia Another Moses. Amepaka red, gold and green. Atakosha bonza. Ndio silao bana. Another Moses hapa. Hii lazima niingie nayo. Let me ask you something George, kabla amesema poa alikuwa ameingia nayo. Acha niulize bedhe kabla in 30 seconds tusikize news alafu mtarespond hizi maneno next hour. Masai akienda kwa club na hizo mavitu zake. Mbona achangi? Mbona achangi wanamkubalia ingie nazo? Mimi hamsina Masai na club bro. Ako na hiyo daga hapa hivi na hizo mashuka zake na marungu. Na ako tu hapa anajibamba pole pole. Kwani them they're not Kenyans like us? Okay. Ama nile msemo ya kuna Wakenya na Masai. Hapa. Ama Wakenya na culture yao. Hapo ndo tunaitanga negligence on private security guard. Bouncer alikuwa kwa mlango. Okay. Because he was compromised. And kamuli hapa December kuna story a police officer shot people in a club in Nakuru. Right. But if you follow that issue closely, the person who was at the access controlled point. Let me hold you right there, bro. Watch out to skiz the news and then we'll be back in this conversation. Guys, we're hanging out with the reps of the Association of Bouncers of Kenya. Right now it's 9 a.m. time for the news with the Settle. Good morning. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Mtaani Unforgettable on 104.5 Vibes Radio featuring Swali. It's a freaky Friday with Kevin Kevo Badman. We are Morning Vibes. Ingia hapo kwa stream yetu www.vibesradio.co.ke. It's 12 minutes after 9. I've got some shinsia sure in a bit. Remember, Freaky Friday manenos, and we're still hanging out with our friends. The one and only David Odhiambo and George Warui, they're representatives of the Association of Bouncers of Kenya. Today we're talking all things vetting and training. There was something that happened a couple days ago where the government kitu ili happen huko hivyo nini what's this joint called? Kettle House Bar and Grill in Lavington, where there was an incident where journalists and officers from the NACAD, that is the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, walikuanga assaulted. And because of that, serikali imesema, hold on guys, hold on. Now we have to have a mandatory nationwide security vetting, training and licensing of all private security personnel, including bouncers, bodyguards, event stewards, crowd control security personnel, and among others, manze. So we are so excited to have the representatives of the Association of Bouncers of Kenya, David Odhiambo, like I said, and George Warui. All right. I wanted to talk to a brother from Kuwait. And Kev. Odediama. Mwaf. Yeah, manze. He's also a bouncer, and I'd like to hear his thought process. I want to just understand what he has to say about mambo ya vetting. Niaje Mwaf, good morning. Hi, good morning to you. How are you? We're very fine. Kuwait, how's everything? How's it going? How's the new year? New year is cool. Smart. Baridi za kuingia hivi. Kuna kanjeve Sasa hapa hivi tuko na Kevo Badman. Kanjeve kaanza kuingia. Haina pressure bro, we maintain. Tuko na hapa hivi best yako Badman. Badman anajua. Smart. Morio. Basi. Tuko fit sana mwanzo, karibu mwanzo kwa show. Shukran sana. So bro, umesikia hiyo vibe, tuko hapa hivi na representatives wa Association of Bouncers of Kenya, na serikali imesema kulikuwa na ile incident ili happen Lavi at a certain bar. No, because of that serikali wamesema ni mandatory, yani ni a must wase wapitie hizi ma training. First of all you register, you go and train. Hizi vettings zimekuwa zikigo down right now. Unadhani this is a step in the right direction ama wamechelewa manzi? Hizi stuff ilikuwa inafaa ku happen kitambo. Okay, so hizi vitu zingefanyika kitambo, unajua? Okay, but it's never too late to happen, unajua? Yes, kama tumechukua ni step forward, at least pia mabonsa tapata heshima yao through that training. Yeah, bro. Sasa go through your training, unajua vile kuhandle customer ama client, unajua? Kweli kabisa. Alafu bro, na pia ile heshima alafu umesema heshima fiti kabisa, but at the same time indo kazi pia unafanya Kuwait, uko private security. Yeah. So situation iko aje? Hiyo industry iko aje? Is it regulated vizuri? Ma bouncers rights zao zinakuanga addressed fiti ama imekuwa sort of informal na ma issues zake kama hapa Kenya?
vitu ziko address before, yani vitu tangu kitambo hao jamaa wamekatisi step yao zini. Right. Manini sekiko na heshima yao unajua? Umesema industry iko regulated. Na kuna say unajua? Wase wako say ukiambia mtu usifanye kitu fulani, mtu anaheshimu, anajua, anatambua umse ni security, unajua? Anatambua ni security. Exactly. Na wanalipwa fiti. Unaona unlike Kenya, huko wanalipwa dopo sana. Unajua mtaani tunasumbua watu ni. Mjana ana bodi yako job. Sawa? Bodi yako kwambia hewezi ingia, unataka force line unataka kuingia. Unataka kile promotion, itafika bodi yako tunataka mderao, sasa ni mderao, lakini sasa itabaki pale kutaka ile promotion ile conflicts, nini unataka kujiprove. Unadhani hapa Kenya watu dharau mabouncer, private security generally pia tu? Au dharau mabouncer kwa sababu gani? Unajua au wanagani kama ni watu hivi watu wako underpaid. Sasa ndio mtana show nini unajua? At least unajua mtu akienda training akipata ile certificate yake ya kuonyesha yenyewe kuonyesha kwa hii job, mshahara yake ina poa. Ndio hili tunafanya Kenya ni job nyingine professional sana. Uli get training yako wapi ka uli get? Mimi nafanya Dubai, nafanya hapa huku Kuwait, nafanya niko nayo. Nice. Alafu let me ask you. Imboga squeeze Sema imboga squeeze ati? Hii ubodia squeeze si kama ile ubodia kitambo ile kitambo watu kwa ile force ile ya na kukamata unajua? Squeeze it's all about cosmetics, unajua? Dialogue unaongea msee, ule msee ni mlevi, uko soba manze, ndio vile utahandle mlevi. Alafu kumcam down, bonga tu na yeye hivi na hivi. Tukimalizana bro, wewe unachikivile sasa prezo alikuwa anasema natafutia mavijana kazi yuko abroad. Would you actually encourage young Kenyans kutafuta hii job ya private security majuu as opposed to hapa mtaani? Majuu anyone alipopoa. Na sisi kusema jana tutafute. Jana wajitume tu. Majuu watu walipodopoa sana. Like mtaani, mtaani utapata kufungiwa sana, unajua? Yeah bro. Ile mtu anatoka tu nje hivi, ndio mtu fuka macho. Sasa bro, I have to let you go. Maze, asante sana maze. Alafu sasa shukrani bwana. Would you come, unaweza fanya hii job bado mtaani ama ukishamalizana na Kuwait una retire? Na kulima. Alright. Mara moja nilikuwa na kujaga vacation. Mara moja nilikuwa vacation. Bro. Nilikuwa naitwa gigs na kama nafanya job. Sasa asante sana my brother. That is Moaf. He's in Kuwait. He's also in the private security industry. Asante sana my guy. Tukimalizana hapa hivi, David and George. David, umesikia hizo ma concerns zote, ma MVPs walipiga simu, watu wakaraise hapa ma issues kibao. Maybe if you can summarize them and give us your feedback. Unaweza anza na historia. How can we join? Na kuna mdema alikuwa anasema, Jimaima alikuwa anasema pia mabouncer kuna venye kuna opportunity ya madem. Can I register with the association? Can I get kakazi hivi? Hold on. Sorry. Yes, go ahead. Okay, ndio udema anaitwa Jemima. Akona very good question. Kuna ladies kwa private security. Ladies wako. Because when it comes to searching, we should use what we call gender. When it comes to physical intervention, we should also use gender. As a male bouncer, you are not supposed to intervene in female escalation, because if we will go back now to the law of the land, you will be arrested, we can use charges like sexual harassment, and you will go for jail for no reason. So tunataka madem, ningependa madem wakuja watu join, na very soon tunataka kufanya nationwide recruitment of bouncers. We shall not leave the bouncer we shall not leave the entertainment security vacuum because some people don't want to follow the law. Naambia watu wako hapo nje,
start processing your good conduct certificate, be ready to write an application letter, and utafute NHIF, NSSF na PIN number. Very soon tunakuja near you kufanya recruitment. Alright, asante sana. And then kuna msa alikuwa anasema age limit. Is there an age limit? Yeah, age limit iko. Because we don't according to labor laws, we don't do child labor. So somebody should have an ID. That is one. And they should have at least primary school certificate. All right, sasa. And then Kevin, yes, take it away. Kuna buyongo ameniambia hapa hivi, kwa mlango ndio ina determine piece ya clave litakuwa. Kwa hivyo Bonsonga na play part big sana manzi, kwanza tu akiotoa hapo hivi kwa mla. Ndio ina determine sana na vile piece ya clave itakuwa. Ukipata Bonsa ana compromise, jua na hatarisha life ya watu wengi sana. Na ananiambia hapo ni Ghetto this na Jojo ni watu wake wamefanya nayo job sana. Huo ni Odede. Big ups Mazet. Alafu pia kulikuwa na chali anasema hapa hivi he was actually attacked by a bouncer, alipigwa vibaya manze because alikuwa na ile stick ile inaangaje ile stuff with your core hiyo stuff mkwaju buda. Alafu yeye lakini yake kwa mipigadi Turkana nani ya swag ni ya swag, lakini alikuwa anajaribu kuimitate Luciano ni tunashika sasa lakini pia apparently alienda ka revenge, mabouncer walimpiga but akasema yeye ati yeye ndo mzima. What's your assessment of a statement like that? Mabonsa pia uchapwa kama ni kweli ile funeral tunashinda. Nimekuambia ile Busia wakina I'm sorry to say this wakina Cisco William Amondi, may God rest his soul in peace. But chenye ningependa as association of bouncers, we advocate for non-violence being brought towards our members or our members putting it toward common society ama citizen ama customers. We tuna condone all types of violence and we don't support. Hii issue ya Tharakanivi jamali sema lingia kwa club na walking stick. I think kule mtu angechukuliwa angeholdwa responsible ni yule mtu alikuwa kwa mlango. Yes bro. Because angeanza physical intervention refusing that person entry, issue yote escalate hapo. Because walimwalau ndani. So when alienda kumuuliza ndo nilikwambia kuna stages of escalation. Tunaanza na frustration. Jamaa akakuwa frustrated. Maybe alipeana alicompromise mtu wa mlango. Ule ameenda kumuuliza ni a different person. Unaona? Kutoka hapo jamaa akakuwa angered. Instead ule mtu yuko ndani angengoja kwele point ya nini ya frustration akawache ikafika kwa pati ya anger. When you went to anger ikarudi kwa aggressiveness. So jamaa kaza maybe now I'm trying to create what happened. Maybe jamaa kaza umeshakuwa huko sana. So labda jamaa kaza kwa unapaka hiyo picha vile inafaa. Mimi nachukua hii miti, mimi siwezi kupay. Nani anakuambia kwa wengine hii mti? So tumetoka from frustration tukienda kwa anga, tumefika kwa aggressiveness. Kutoka kwa aggressiveness, hata kama ni bouncer mgani, itakuwa very hard kurudi back to frustration. So malimebaki ni violence because mumepita stage 1, stage 2, now you are at stage 3. Even if it is cancer that we are treating, ikifika stage 3 inakuwa tena doka na kwambia jua pale imefika. So as we wrap up guys, sasa kuna hii issue once of course registration may happen, deadline ikipita, training may happen, all the necessary things may happen, of course the requirements by the government. Unajua kuna watu wako hapo hivyo wanasema man mabouncer wanakuanga bullied, they usually attacked au jalipo fiti. Kuna hata chale alikuwa anasema he's in the private security sector, mshahara yake haijakuwa reviewed, he's still earning the same amount. So I want you to address two things: rights of private security providers and salary reviews. Looks like your staff ilikuanga story ya Jaba. What's going on? Si story ya Jaba. Na hii mambo ya because it was gazetted that the salaries of private security guards stongelea mambo ya mabouncer sasa, because height ndio ya mabouncer tunaanza. You're working on that. We are working on that. Tutakuja na modalities of making sure that bouncer analipwa pesa fulani. But kwa guards nikirudi, what we are waiting
to start seeing this thing happening, tunongoja watu wanze kupewa guard force number. Once umepewa guard force number, utakuwa na honor, dignity and respect. This guard force number imetengenezwa na brass na little bit of silver. It is something very beautiful. Yes. And when the authorities shall start demanding that people be paid, itapata kama kila mtu amekuwa trained. You cannot tell me that you are trained for a profession and somebody is paying you peanuts. Right. Currently, people will argue that this guy is not trained, so I'm paying him this. But once people have been trained and we have bring professionalism in the industry the way it's supposed to be, I'm telling you for free, honor, respect and dignity itakuwa installed. So this is such a good thing. Yeah, and what about the rights? Just like any other employee, government employer, private employer, rights, will these things be addressed? Will I have access to medical, will I be protected in case of some sort of violence? Will I get my rights sorted out? Will the owner of an establishment be held into account instead of me? All those things. Okay. About employment rights zitakuja, na ndio maana nilikwambia tu hii curriculum imesema clearly, this curriculum is designed to equip trainee with skills, knowledge, attitude necessary for them to perform their duties as professions. That's right. And iko na section 18 ndaispitia tu haraka due to time. Kuna number 1, introduction to security industry. Number 2, security should know legal and regulatory framework for private security industry in Kenya. Kuna number 3, law labors. Kuna number 4, security risk, threats and hazard. Kuna basic security procedures, security equipment and animal, kitting and turnout, report writing, effective communication, counterterrorism, health and safety, emergency preparedness, ethics and integrity, career progression and life skills, public relation and customer care, emergency level first aid, physical fitness and foot drill, industry attachment. So malumongelea tunaongea about rights, tunaongelea about labor laws, it is clear on the training curriculum. Once currently private security don't know their rights and they don't understand what is labor laws. Termination cannot just be done by a word of mouth. It is something which should be written. Secondly, those people who do, how can I call it, casual job, they are supposed to be paid according to labor laws on the same day at that venue. No one should bring stories but I will pay you tomorrow. I have not been paid. Because the person being contracted to do this job is doing a business. You cannot tell me you are doing a business without capital. All right. Thanks a lot, guys. Gentlemen, imekuwa real. George unadai kusemaje bro? Kaa tunamalizia, nataka kusema kitu moja. One, tunataka kuomba apology on behalf of all bouncers in the country. Yes, please. Tunataka kuambia media yetu ya Kenya pole, na kada officials pole, polisi wale walipigwa pole. Kwa wale tunawaelezea pole kwa sababu tuna coordinate nao sana. Sasa ikifika mahali tunakuja kuwapiga, naona itakuwa kizungumkuti. Utapiga mtu na kesho bado umuite saa ile kazi imekulemea. So tunaambia all those team pole. Our CEO Fazul tunamwambia asante sana kwa hili jambo, na pia yeye alijam sana na pia yeye tunaweza kumwambia pole. Last, mabouncer wajue sheria za zile kazi wanafanya, house rules waweze kujua. Ukienda kwa klabu, jua sheria hii nyumba nafanyia kazi iko vipi. Ukitoka kwa hii klabu maybe uende ingine, jua sheria ni tofauti. Utapata for example kama ukienda maybe club kama Quiver na club kama hiyo Ghetto, utapata rules ni tofauti. Kitu ya kwanza umekanyaga pale kama casual ama kama maybe umepata permanent job, enda kaa chini na management team waulize hapa kazi inafanywa namna gani. Ndio ili tuweze kuepuka hii mambo yote ambayo inafanyika. Nasema asanti na bouncers wote, wacha tuwe kichwa moja. Tuonyeshe serikali tunanyenyekea, tuonyeshwe njia. Tusifanye mambo yetu
tukifanya mambo yetu hatutasaidika. Exactly. Asanti na tukue timu moja sisi wote Kenya nzima. Thanks a lot, guys. David Odhiambo, George Warui, Association of Bouncers of Kenya. Today we've been talking about vetting and training. There's a crackdown by the government. Wamesema it is mandatory that there's going to be a nationwide security vetting, training and licensing of all private security personnel, including bouncers, bodyguards, event stewards, crowd control security personnel, amongst others. Imekuwa real sana. When we come back, we'll tell you about how you can walk away with some money, all courtesy of Tazamo Tuzwe. Alafu niko na form fiti sana. Such an amazing Kenyan innovation for Kenyans by Kenyans. I'm talking about Mara Moja. Hashtag Mara Moja ni yetu. Uskahate yo vibe. I've got some good comfort. Ashinsia. Have a reggae morning on Vibes Radio.